Hi friends, நான் உங்க Black Pearl. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜிம்னோஸ்பெர்ம் கிராஃப்ட் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ ஜிம்னோஸ்பெர்ம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தாவரங்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம், இன்னொன்று வந்து ஜிம்னோஸ்பெர்ம். ஸோ ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் என்ன அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து பழத்துக்குள்ளே விதைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்னும், எதெல்லாம் வந்து விதைகள் வந்து வெளிப்புறமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஜிம்னோஸ்பெர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஒரு கிராஃப்ட் செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.